शेख मुस्तफ़ा सदर एकेडमिक सक्सेस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने कहा है कि स्कूल्स की जानिब से तमाम ब्रांचेस में एजुकेशन एक्सपो का अहतमाम किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ इस एक्सपो का आगाज़ सक्सेस स्कूल सईदाबाद में किया गया, जिसमें हज़ारों तलबा, वालिदैन और सरपरस्तों ने शिरकत की। इन तमाम ने इस एक्सपो का मुशाहिदा किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम के सिलसिले में सदर नशीन डायरेक्टर से वो इजहार तशक्कुर करते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 700 तलबा जिनका ताल्लुक़ LKG से 10वीं जमात तक है, इस एक्सपो में हिस्सा ले रहे हैं। Hello everyone, I Sheikh Mustafa, Head of Academics Success Group of Institutions. It's a great privilege to me to bring to your notice that the Success Group of Schools is organizing Education Expo in the month of February throughout in our branches. So today the Education Expo is launched in Success School, Saidabad. There are thousands of students and the parents are coming to visit and to enjoy the education expo in our campus today. I would like to thank to our dynamic chairman sir and director madam for organizing such useful and very useful programs in the name of the education festival. Can you ask me how many students are participating in this exhibition? Yeah. There are 700 students from LKG to 10th class are participating in this education expo, and there are different subjects are involved in this. In this, Telugu, Hindi, English, Urdu, mathematics, science, and also Diniyat, Alhamdulillah, because Success Diniyat school is there. So Hafiz-e Quran students also exhibiting the Diniyat and religious models.